It's a great pleasure to be able to contribute to this course and the launch of my book, Permaculture, Principles and Pathways Beyond Sustainability in Portuguese. I'm assisted in this video presentation by Pome, who's from Brazil and has experience with permaculture both here and in Brazil, and Rick Tanaka, our office manager, who is filming this for you. I am here in Australia rather than in Brazil for this event, partly because I have been very reluctant to travel by air for many years. I see this as part of adapting to the energy descent future we all face, where people will not be able to travel by air, or at least ordinary people. So this reluctance to travel is part of the lived reality of the energy descent future, which permaculture principles are adapted to. É grande prazer de contribuir com este curso e o lançamento do meu livro no Brasil, Príncípíos da Permacultura e Além da Sustentabilidade. Eu estou aqui na Austrália, estou sendo auxiliada pela Pome Kwong, que é do Brasil, e ela tem experiência na permacultura no Brasil e aqui na Austrália. E por detrás das câmeras nós temos o Rick Tanaka, que é o escritório, é o nosso diretor no escritório. Estou aqui na Austrália ao invés do Brasil porque eu tenho uma relutância em voar. A gente vive num momento de energia descendente e viver de acordo com os princípios da permacultura. In presenting from here, I am acknowledging in the energy descent future it will be much harder to travel by air. And for many years, in fact for 3 decades, I have resisted many invitations to travel overseas unless it is for a long period of study and teaching, as I did in 2007 when I came to Brazil as part of a 6-month teaching and study tour. So my experience of Brazil was in that 6 weeks, and I was hosted there by many permaculture colleagues, and I really want to acknowledge Sergio Pamplona and other permaculture colleagues who helped us during that time and have been involved in various ways in bringing this publication about. E o fato de eu não estar no Brasil é a razão da energia descendente. O fato de eu não viajar e não voar é uma resistência de viajar para o exterior, especialmente quando a última vez que eu estive no Brasil, em 2007, por 6 semanas eu fui auxiliado por várias pessoas que me hospedaram, e agradeço muito ao Sérgio Pamplona e vários outros amigos da permacultura que me hospedaram no Brasil. I was pleased to hear that there were other people outside of the permaculture network who have written contributory text to this book, especially to hear Professor Ortega, a colleague of Howard Odum, who my book is in fact dedicated to his memory, because Howard Odum's work was a great influence on permaculture and provides an underpinning for the systems ecology science behind permaculture principles. É prazer de saber que vários colegas, em agradecimento ao Jorge Timmerman, professor Ortega, professor Kaneyama, com os vários sistemas ecológicos da permacultura. I think the publication of this book has taken quite a long time, because the translation process, of course, is always difficult with complex ideas.
but this book is a mix of abstract systems theory, examples from my experience in permaculture over 30 years, and also at looking at other related concepts that reinforce the ideas of permaculture. Eu penso que a publicação do meu livro demorou um tempo longo, porque é uma coisa complexa, com essa mistura do conceito abstrato e dos exemplos da minha experiência de 30 anos na permacultura. In this book, I've tried to look at the core ideas behind permaculture rather than the expressions of it, of how we apply it, because everywhere is completely different. And if we just use the toolkit approach to permaculture, where we have one of these and one of those, then when we shift to another environment or situation, these don't necessarily work or apply. Neste livro, eu coloco o principal é a ideia da permacultura, especialmente, porque muitas vezes as pessoas colocam uma caixa de ideias, um toolkit, que não se transfere para outros sistemas, porque a gente muda de ambiente e nem sempre se aplica a mesma coisa. Então é importante a principal ideia da permacultura. I see these principles as having emerged and evolved through permaculture practice over many decades, including the now more than 21 years of permaculture activism and projects in Brazil itself. Eu vejo que a ideia dos princípios da permacultura realmente desenvolveram no Brasil. E é fascinante de ver os 21 anos de ativismo no Brasil na permacultura. So we see these principles as having universal application, not just in how we garden and manage land, but also in how we organise society and how we think through issues and problems in our own lives. So this aspect of permaculture extending out beyond the biological and the built environment to the whole of the domain of how we live in a more sustainable way is very much in line with what is happening around the world with permaculture. Então, eu vejo que o conceito da permacultura vale muito mais no conceito universal. Não só como a gente vê no jardim, ou como a gente faz o manejo da terra, mas é muito mais uma maneira de como que a gente vive e vai muito de acordo com o que está acontecendo no mundo no momento. I also see that part of this process that is happening around the world is for different ways of explaining the principles with different media and different approaches from the kindergarten to the university, if you like, and beyond. And we are seeing this in many places where people are seeing that in the same way that Indigenous traditional knowledge was embedded in fairy stories and mythologies, but had deeper understandings and meanings embedded in it. Eu também vejo que o processo do que acontece ao redor no mundo é como se a gente saísse do jardim de infância para ir para a universidade. Mesmo porque
as histórias indígenas, mesmo baseadas em contos de fadas e parábolas, têm um conceito muito mais profundo. We've also found in various technical fields, from health to business practice to the way people organise decision-making in groups, that people are finding these principles have this wider application or interpretation. But always we come back to these principles can be seen working in natural systems, and elements of them can be seen in indigenous and traditional cultures that existed before industrialisation and fossil fuels. Therefore, we say they have this universal value in a world where we'll be having less energy, less resources rather than more. A gente também sabe que esses princípios da permacultura se aplicam em várias áreas, como saúde, a prática, a decisão em grupo. Tem uma aplicação muito ampla, e que esses princípios a gente pode observar nos sistemas naturais, como na cultura indígena, nas culturas tradicionais, que foi aplicado muito antes da cultura industrial ou do petróleo. E no futuro a gente pode esperar menos energia e menos recursos disponíveis em vez de mais. In this refocusing, coming around back to the biological, to how we provide our needs from nature via agriculture, I think part of my message is, although permaculture principles have this universal application, they also reinforce why food production, why agriculture, why the soil remains the most important issue in the sustainability crisis. Nesse modo que a gente vê o sistema biológico e toda essa aplicação cultural maior, a gente tem que focar e ver que o solo é o maior foco do momento. So this reaffirming that food and its production is the core activity that we need to reform and rebuild using permaculture principles is very much part of my message as well, and that in all the wide range of applications of permaculture thinking, we must remember that we need to eat each day, whereas in many places like Brazil and Australia, as we move into the energy descent future, well, we will adapt the buildings we already have, but the food from last year is not there. We need to produce food again and again, and how we do this is the most important question. Eu acho que é importante reconfirmar que a produção de alimento, usando a cultura dos princípios da permacultura, numa aplicação ampla, porque a gente precisa de comer todos os dias. A produção de alimento é a coisa mais importante, porque com o futuro da energia descendente, o sistema de como a gente o sistema da construção, o sistema das aplicações, a gente pode se adaptar, mas produção de alimento é todo dia, e a gente precisa ver de novo e de novo como produzir alimento. And finally, I would just like to say how impressed I am about what I know of the permaculture networks and activism in Brazil, how diverse they are, and that this activity in Brazil is very important as one of the emerging powers in the world where
Brazil can show the world so many things in the future. Thank you. E finalmente, eu preciso dizer como me deixa contente de ver como que é diverso no Brasil o ativismo da permacultura, a rede social que existe, porque é uma força emergente e o Brasil tem essa chance de mostrar para o mundo o que pode ser feito. Eu agradeço muito a oportunidade. Não. Obrigada. 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 Eu ia... Thank you. Thank you.